concave mirror, pole, principal axis, focus, center of curvature, and this is an object. Okay, first light ray. Okay, what is R1? Light ray which is parallel to principal axis, incident on the concave mirror, after reflection which is passing through focus. Focal point. Okay, very good. Okay, this is R1. Next, what is the second light ray? Okay, this is R1. Okay, second light ray is a light ray which is passing through focus. Which is passing through focus. Okay, this is R2. After reflection, okay, reflection తర్వాత ఏమవుతుంది? Which becomes parallel to principal axis. Parallel to principal axis. Okay, this is okay, very good. Parallel to the principal axis. Okay, here observe. Okay. Okay, this is R2. Okay. R1 and R2. Okay, next a light ray which is passing through center of curvature. Okay. Center of curvature తీసుకుందాం. This is center of curvature. A light ray which is passing through center of curvature after reflection. Okay, this is R3. After reflection its path is same. Okay, this is path of, okay, this is the path of the reflected light ray or direction of the reflected light ray. These three light rays meets one point. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే త్రీ లైట్ రేస్ ఏమైనాయి, ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి. Okay, this is okay, position of the okay, tip of the object. Okay, position of the image and its tip. Okay, ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి తీసుకున్నాం లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా. ఈ ఎడ్జ్ నుండి వస్తున్న లైట్ రేస్ ఇన్సిడెంట్ అయి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు ఈ ఇది అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఈ టాప్ పాయింట్. ఆబ్జెక్ట్కి టాప్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీనికి బేస్ కావాలి. బేస్ నుంచి ఒక లైట్ రే తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ R4. R4 పాసింగ్ త్రూ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుంది. ఓకే, వీటిని జాయిన్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి 4 లైట్ రేస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి లైట్ రే ఏమైంది, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోకస్ నుండి పాస్ అయ్యే లైట్ రే ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి పాస్ అయ్యే లైట్ రే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ పాత్లో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇవి ఎక్కడైతే మీట్ అయినాయో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ యొక్క ఈ టాప్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ R4, a light ray which is passing along the principal axis after reflection, its path is same but direction is opposite. Okay, here it's base of the image. This is base of the image, this is top of the image. ఈ విధంగా ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వన్ డయాగ్రామ్. ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అనేది ఇంకొంచెం చేంజ్ ఉంటే ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్, pole, principal axis, focus, center of curvature, this is object. Okay,
క్యాండిల్ తీసుకుందాం. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ క్యాండిల్. దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. A light ray from this point parallel to principal axis and incident on the concave mirror. After reflection, what happens? After reflection, which is passing through focus. This is reflected light ray. This is R1. First light ray R1, a light ray which is parallel to the principal axis, incident on the concave mirror, after reflection which is passing through the focus. This is rule 1 or first light ray R1. Next, what is the second light ray? A light ray which is passing through the focus. This is second light ray R2. After reflection, what happens? After reflection which is parallel to the principal axis. This is reflected light ray. After reflection, parallel to the principal axis. This is principal axis, parallel to principal axis. This is converse of the R1. R2 is the converse of the R1. To take the position of the image, we need two light rays. కొంచెం క్రాస్ వచ్చింది. After reflection parallel to the principal axis. This is reflected light ray. This is the position of the tip of the object, or this is flame. Here its upper part is formed. R1 and R2. We need minimum two light rays to locate the position of the image. Next, light ray from the bottom of the object. This is a light ray from the bottom of the object, parallel to the principal axis. This is incident light ray, parallel to principal axis. After reflection, what happens? Passing through the focus. This point is focus. After reflection, passing through the focus. This is reflected light ray for bottom. Next, this is R1. R1 from the bottom of the object, and another light ray which is passing through focus, which is passing through the focus, incident on the mirror. After reflection, which is parallel to the principal axis. This is R2 from the bottom of the object. After reflection, which is parallel to the principal axis. This is the reflected light ray. Here from the bottom, two reflected light rays meets at this point. Here its bottom of the image is formed. This is the image of the candle. In this way, image of the candle is formed. అసలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను R1 R2. మీరు డైలీ క్లాసెస్ ఫాలో అయితేనే ఇవి అర్థమవుతాయి. ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటుంది. మీరు మధ్యలో క్లాస్ మిస్ అయితే మాత్రం అర్థం అవ్వడం కష్టమవుతుంది. బ్లూ కలర్ టాప్లోంచి తీసుకున్నా, ఆబ్జెక్ట్ టాప్ నుంచి బ్లూ కలర్ తీసుకున్నా, బాటమ్ నుంచి రెడ్ కలర్ లైట్ రేస్ తీసుకున్నాం. R1 is the light ray parallel to principal axis. Principal axis అంటే ఐడియా ఉంది కదా. This is principal axis. This is axis or principal axis.
Okay. This is R1 is the light ray parallel to principal axis incident on the mirror after reflection passing through the focus. Next R2 is the light ray passing through focus after reflection, it is parallel to principal axis. R2 is the converse of the R1. R2 అనేది R1కి రివర్స్లో ఉంటుంది. ఇది ప్యారలల్గా ఉంటే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది, ఫోకస్ నుండి పాస్ అయినట్లయితే ఏమవుతుంది, ప్యారలల్గా ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ టీజ్గా బాటమ్ నుండి కూడా నేను 2 లైట్ రేస్ తీసుకున్నా, R1 అండ్ R2. R1 ఈజ్ ది ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. R2 ఈజ్ ది passing through focus after reflection which is parallel to the principal axis. Okay, where these two rays intersect, okay, at that point image is formed. ఎక్కడైతే ఈ టూ లైన్స్, టూ రిఫ్లెక్టర్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది, మనకు ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ టాప్లోంచి వచ్చినాయేమో మనకి ఇక్కడ బాటంలో ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి, అంటే ఈ ప్లేస్లో ఈ క్యాండిల్ యొక్క ఫ్లేమ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ బాటమ్ అనేది అప్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్, వేర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, బియాండ్ ది సి. దిస్ ఈజ్ పాయింట్ సి, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ బియాండ్ ది సి, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చూసాం, ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఆల్రెడీ దీన్ని మనం చూసాము. ఓకే, ఇది రే డయాగ్రామ్ ఫామ్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఇచ్చి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో అడగచ్చు. అలాంటప్పుడు మీరు ఓన్లీ 2 రేస్, మినిమం 2 రేస్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకటేమో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రే ఫోకస్ నుండి పాస్ అయినట్లయితే రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఆపోజిట్ R2 ఈజ్ కన్వర్స్ ఆఫ్ ది R1. R1 ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే దాన్ని రివర్స్ చేస్తే మనకి R2 వస్తుంది. Okay, this is image formation by concave mirror. Object is beyond the C. Object is beyond the C. Okay. Next object, okay, between P and F. Okay. Next P కి F కి. Okay, మిగతా అన్ని కేసెస్కి మనకి ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ 6 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్, బియాండ్ ది C, బిట్వీన్ F అండ్ C, ఎట్ C, ఎట్ F అండ్ బిట్వీన్ P అండ్ F. టోటల్ 6 కేసెస్ ఉంటాయి. 1 to 5 కేసెస్కి సేమ్ యాజ్ టీస్గా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. 1 to 5 కేసెస్కి ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది, కాకపోతే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ రియల్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఇఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ బిట్వీన్ P and F, okay, suppose object is in between P and F, okay, what happens? Focus, center of curvature. Okay, this is object between pole and focus. Okay. పోల్కి ఫోకస్కి మిడిల్లో ఉంది. సేమ్ ఇంతకుముందులాగా 2 లైట్ రేస్ డ్రా చేయాలి. వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది మిర్రర్. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఫోకస్. After reflection passing through the focus, this is R1. This is reflected light ray. This is first light ray. Next light ray is, what is the next light ray? A light ray which is passing through focus. ఒకవేళ మనం ఫోకస్ నుండి పాస్ చేసాం, లైట్ రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. ఫోకస్ నుండి వెళ్తే అది మిర్రర్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుందా, మిర్రర్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవ్వదు. మనకు మిర్రర్ని రీచ్ అయ్యే లైట్ రేసే తీసుకోవాలి. A light ray which is passing through focus, okay, does not meet the mirror. In this case, light ray which is passing through the focus which does not meet the mirror. Okay, కాబట్టి మనం R2 అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ R3. Okay, what is the R3? Light ray which is passing through the center of curvature.
లేదనంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ డైరెక్షన్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం. ఏ లైట్ రే విచ్ ఈస్ incident in the direction of the, this is incident light ray, incident light ray. After reflection its path is same but direction is opposite. A light ray which is incident in the direction of the center of curvature, after reflection its path is same. This is R3. First one is R1 and this is R3. Observe these two light rays, they are diverges from each other. They did not meet. We extend these lines, they do not meet each other. Extend in backward direction. వీటిని బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. దీస్ లైట్ రేస్ మీట్స్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇన్ ది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది మిర్రర్. అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ ది ఇమేజ్. This is not a real image. We cannot form on the screen. This is formed inside the mirror or behind the mirror. This is virtual image. Virtual image means the image we cannot form on the screen. This is a virtual image. And erect, direction of the both object and image are same. రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, ఎరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ erect, virtual and magnified. Size of the image is more than the size of the object. Okay, these are the characteristics of this image. The object is in between pole and focus. We get virtual image, erect image and magnified image. Okay, this is sixth case in the ray diagrams. Okay, ray diagrams ఫామ్లో మనం సిక్స్త్ కేస్ డ్రా చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. Okay, మిగతా అన్ని కేసెస్కి ఇంతకుముందు ఎలా అయితే డ్రా చేశానో ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇది ఒకటి మాత్రం కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, లైట్ రే విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఫోకస్. వీ కెన్ డ్రా ఫస్ట్ లైట్ రే R1. R2, a light ray which is passing through focus in this case does not meet the mirror. Okay, R2 అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే అది మిర్రర్ని రీచ్ అవ్వదు. మిర్రర్ని రీచ్ అయితేనే R2 తీసుకోగలం, రీచ్ అవ్వదు కాబట్టి R2 అవసరం లేదు. R3, a light ray which is passing in the direction of center of curvature, after reflection its path is same. Okay, this is R3. These two rays diverges from the mirror. Okay, they do not meet each other. Okay, we extend these light rays in the backward direction, we get erect, virtual and magnified image. Okay, this is last case. Okay, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రే డయాగ్రామ్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో డౌట్స్? convex mirror. Okay, this is a convex mirror. Okay, concave, convex. Okay, concave అంటేనేమో మనం రైట్ సైడ్ పెయింట్ వేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, కాన్కేవ్. కాన్వెక్స్, okay, convex is bulged in the outward direction. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఎవరి దగ్గర? Okay, this is convex mirror. Okay, concave mirror is bulged inwards. Okay, convex mirror is bulged outward direction. Okay, this is convex mirror. Okay, this mirror is also a part in a sphere, a hollow sphere. This is also a part in a hollow sphere. Okay,
which has it is geometrical center is called pole. Which has also pole and center of curvature. This is pole and this is center of curvature. A light ray, suppose object is at infinite distance. Object or light source is at infinite distance. Light rays coming from that object is parallel to the principal axis. So this is principal axis. Source is at infinite distance, light rays are parallel. So these are the parallel light rays incident on the mirror. So we have to draw the reflected light rays. Reflected light rays. How to draw reflected light ray? First we have to draw normal at these points. Okay. నార్మల్ డ్రా చేయాలంటే దీన్ని ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి మిర్రర్ పైకి మనం లైన్స్ డ్రా చేసినట్లయితే ఇవన్నీ నార్మల్స్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ది నార్మల్స్. ఏ లైన్ విచ్ జాయింట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పాయింట్ ఆన్ ది మిర్రర్. దీస్ ఆర్ ది నార్మల్స్. This is normal and this is also normal. According to first law of reflection, angle of reflection is equal to angle of incidence. These are angle of incidence values. Okay, angle of reflection is equal to angle of incidence. Okay, same angle ఉండేటట్లు మనం reflected light ray draw చేయాలి. This is reflected light ray. Here also same. This is a reflected light ray, and here also this is reflected light ray, and this is reflected light ray. These are the reflected light rays. According to first law of reflection, angle of reflection is equal to the angle of incidence. Okay. Okay, here these reflected light rays are diverges from each other. Okay. They does not meet each other. We extend these lines, they does not meet each other. Okay, concave mirror లో అయితే మనకు లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఏమైతే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం చూడండి. కాన్కేవ్ యాక్సిస్, parallel beam of light incident on the mirror. After reflection they meet at focus. రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత అన్నీ కూడా ఒక ఫోకస్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దే డైవర్జెస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటివి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితేనేమో అన్నీ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీటిని బ్యాక్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. we extend these lines in backward direction. They meet at a point. Extend in backward direction. They meet at a point. This point is called focus. This is focus F. For the convex mirror, parallel beam of light incident on the mirror. After reflection they diverges from each other. They does not meet each other. Extend these lines in backward direction. They meet at a particular point. This point is called focus. Image is formed inside the mirror. This is image.
Okay, image is formed at focus. This image is inside the mirror, or back side of the mirror. Okay, we can see this image in the mirror. Okay, we can see this image in the mirror. Okay, what type of image this is? Okay, this is, we cannot form on the screen. We cannot form this image on the screen. Okay, this is virtual. This is not a real image, virtual image, and this is diminished and erect. Virtual, diminished and erect. Always we get virtual image, diminished image and erected image. ఓకే, మనం ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో తీసుకున్నా కూడా మనకు డయాగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ చేంజ్ చేసినా కూడా మనకు డిఫరెంట్ సైజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఆల్వేస్ వీ గెట్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. మనకు ప్రతిసారి స్మాల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వర్చువల్, వీ గెట్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ది మిర్రర్, వీ కెనాట్ ఫామ్ ఆన్ ది స్క్రీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అని అంటే రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్, వెహికల్స్, ఇన్ ది వెహికల్స్, సైడ్ మిర్రర్స్, రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్. అందులో మీకు ప్రతిసారి ఏ విధంగా కనిపిస్తాయి, బ్యాక్ నుండి వస్తున్నటువంటి వెహికల్స్ అన్నీ కూడా మనకి స్మాల్ సైజులో కనిపిస్తాయి. యాక్చువల్గా అవి ఉన్నదానికంటే కూడా మనకు స్మాల్ సైజులో కనిపిస్తాయి. తర్వాత వెహికల్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కూడా మనకి వర్చువల్ ఇమేజే కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి మనకు మిర్రర్లోనే కనిపిస్తుంది కాబట్టి వర్చువల్ ఇమేజ్. ఆల్వేస్ ఇట్స్ సైజ్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ ది ఆబ్జెక్ట్, డిమినిష్డ్, ఆల్వేస్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. ఎరెక్ట్, virtual, diminished, erect image is formed in the convex mirror. Always we get only one type of image in the convex mirror. For concave mirror we get different images. కాన్కేవ్ అయితేనేమో మనకు డిఫరెంట్ సైజెస్ వస్తాయి, రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. కానీ దీంట్లో మాత్రం ఓన్లీ వన్ టైప్, వర్చువల్, డిమినిష్డ్, ఎరెక్ట్ image is formed in the convex mirror. This is a convex mirror. Geometrical center P, focus, center of curvature. Take an object in front of the convex mirror. Okay, this is object. A light ray which is parallel to the principal axis. Okay, what is first rule or first light ray? A light ray which is parallel to the principal axis incident on the mirror. Okay, this is R1. Okay, after reflection what happens? First we have to draw normal at this point. This is normal. After reflection which is diverges from the mirror, this is reflected light ray, extend in backward direction which meets focus. Okay, this is first one, R1. Okay, what is the R2? A light ray which is falling in the direction of the focus. Okay, next second light ray focus direction lo రావాలి. This is a light ray which is incident in the direction of the focus. After reflection what happens? Which is parallel to the principal axis. Okay, this is R2. After reflection parallel to the principal axis, this is second reflected light ray. Okay, this is first one, this is second one. Okay, extend these two light rays in the backward direction, they meet at a particular point.
we extend this light ray, reflected light rays in backward direction. This is image. This is the image. This is object. R1 is the first light ray which is parallel to principal axis, incident on the mirror. After this is reflected light ray. Extend reflected light ray in the backward direction which meets the focus. And another light ray at second rule R2 which is falling in the direction of the focus after reflection parallel to the principal axis. Extend these reflected light rays in the backward direction. They meet at a point. This point is in between the pole and focus. Pole and focus. This is image. Image is formed in between pole and focus. This is the image for this object. For convex mirror, always image is formed in between focus and pole. Pole ki focus ki madhyalo మాత్రమే మనకు ప్రతిసారి image form అవుతుంది. Observe size of this image. The size of the image is smaller than the object. Always we get smaller image, diminished image, and this is erect and virtual. These are the characteristics of the image for convex mirror. Convex mirror ki మనకి ఈ విధంగా image అనేది ఫామ్ అవుతుంది.